에코블리 여러분 안녕하세요. 오늘은 세븐일레븐에서 다양한 신제품 디저트를 보내주셔서 이렇게 먹방을 준비해봤습니다. 메뉴 이름은 순서대로 한입 소금버터 타르트, 한입 피스타치오 초코칩 티그레, 한입 얼그레이 티그레가 있고요. 여기 솔티드 캐러멜 르뱅 버터 쿠키가 있고요. 여기 말차 초코 르뱅 버터 쿠키도 있습니다. 그리고 여기 연남 크림빵 맛집으로 유명한 푸아하 크림빵이 이렇게 세븐일레븐에서도 만나볼 수 있더라고요. 맛은 총 4가지인데 푸아하 소금우유 크림빵, 초코 크림빵, 그릭 요거트 크림빵, 통단팥 크림빵이 있습니다. 통단팥 크림빵. 오늘의 음료는 아메리카노 그리고 따뜻한 루이보스티랑 시원한 우유입니다. 그럼 잘 먹겠습니다. 그럼 아메리카노 살짝 마셔볼게요. 제일 먼저 이거
여러분, 오늘도 너무너무 잘 먹었고요. 다음에 더 맛있게 만나요. 안녕!